Pengenalan Sampah, Memahami, Mengalola, Dan Mengarangi Dampaknya Sampah Maripakan Bagian Takter Pisakan Dari Kehidupan Manusia. Setiap Hari, Kita Menghasilkan Sampah, baik itu dari aktivitas rumah tangga, industri, atau kegiatan lainnya. Namun, meskipun kita sering berinteraksi dengan sampah, seringkali kita tidak menyadari betapa besar dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu sampah, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara yang tepat untuk mengelolanya. 1. Apa itu sampah? Secara sederhana, sampah adalah material atau barang yang sudah tidak lagi digunakan dan dianggap tidak berguna oleh pemiliknya. Sampah bisa berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, perkantoran, industri, hingga sampah alami seperti daun kering dan ranting. Sampah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap jenis sampah memerlukan penanganan yang berbeda pula. Pada dasarnya, sampah dapat dibagi menjadi dua kategori besar, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami yang dapat terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun, dan kayu. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan buatan manusia yang sulit terurai secara alami, seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. 2. Jenis-jenis sampah untuk memahami pengelolaan sampah dengan baik, kita perlu mengenal jenis-jenis sampah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. A. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan dapat terurai dengan proses alami, misalnya 1. Sisa makanan. 2. Daun kering. 3. Kulit buah. 4. Sisa sayuran sampah jenis ini biasanya bisa diolah lebih lanjut menjadi kompos yang bermanfaat untuk pertanian atau kebun. B. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai atau membutuhkan waktu lama untuk hancur. Beberapa contoh sampah anorganik meliputi 1. Plastik, kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik. 2. Kertas dan karton, kemasan makanan, buku, majalah. 3. Logam, kaleng, tutup botol, baterai. 4. Kaca, botol kaca, pecahan kaca sampah anorganik membutuhkan pengelolaan khusus, seperti daur ulang, untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. C. Sampah berbahaya jenis sampah ini mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Contoh sampah berbahaya termasuk 1. Baterai. 2. Obat kadaluarsa. 3. Lampu neon. 4. Pelarut dan bahan kimia rumah tangga sampah berbahaya memerlukan penanganan yang lebih hati-hati dan khusus agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan makhluk hidup. 3. Dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah besar bagi lingkungan dan kesehatan. Sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir, TPA atau dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, udara, dan air. Plastik, yang sulit terurai, dapat menyebabkan pencemaran yang berlangsung lama dan mengganggu kehidupan satwa liar yang sering terjebak dalam sampah tersebut. Selain itu, sampah yang dibakar sembarangan juga bisa mengeluarkan polutan berbahaya yang mencemari udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Sampah berbahaya, seperti bahan kimia atau obat kadaluarsa, bisa mencemari sumber air tanah dan menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya. 4. Pengelolaan sampah yang tepat. Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan pemilihan sampah sejak awal, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan kaca bisa didaur ulang. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah dengan baik antara lain. 1. Memilah sampah, pisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. 1. Sampah organik bisa diproses menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang. 2.
Daur Oolong, Sampah Anorganic Yang Dapat Dadair Oolong, Separati Plastic, Kertas, Dan Logam, Sabaknya Dikumpulkan Dan Diproses Untuk Dia Dekan Produk Baru, Mengurangi Kebutuhan Bahan Baku Baru. 3. Membuang Sampah Dengan Tepat, Pastikan Sampah Dibuang di Tempat Yang Telah Disediakan, Seperti Tempat Pembuangan Sampah Umum atau TPA Yang Sudah Dikelola Dengan Baik. 4. Kurangi Pengenalan Sampah Sekali Pakai, Hindari Pengenalan Barang Sekali Pakai Yang Berpotensi Menghasilkan Sampah Yang Tidak Bisa Dadair Ulang, Seperti Kantong Plastic atau Sedotan Plastic. 5. Edukasi dan Peran Masyarakat Pentingnya Edukasi Tentang Pengenalan Sampah Harus Ditanamkan Sehak Dini Kepada Masyarakat. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Komunitas Lingkungan bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan mendaur ulang sampah. Kampanye pengurangan sampah plastik, penggunaan produk ramah lingkungan, dan penerapan program daur ulang harus menjadi prioritas. Dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, kita semua dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mengurangi sampah, seperti membawa tas belanja sendiri atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memiliki kontribusi yang besar bagi masa depan bumi. 6. Kesimpulan sampah adalah bagian dari kehidupan kita, namun pengelolaannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan. Dengan memahami jenis-jenis sampah, dampaknya, serta cara-cara pengelolaannya, kita bisa menjadi agen perubahan untuk menciptakan dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pengurangan sampah, pemilihan yang tepat, dan daur ulang adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan untuk melindungi bumi dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Pengenalan sampah plastik merupakan salah satu tantangan terbesar di era modern ini. Plastik, yang ditemukan pada awal abad ke-20, telah menjadi bahan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaannya yang meluas dan sulit terurai secara alami menyebabkan plastik menjadi salah satu penyumbang utama polusi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengenalan sampah plastik yang efektif menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 1. Pengumpulan sampah plastik. Pengenalan sampah plastik dimulai dengan pengumpulan sampah dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, dan pusat perbelanjaan. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, diperlukan sistem pengumpulan yang efisien dan terorganisir. Sampah plastik harus dipisahkan dari jenis sampah lainnya, karena plastik memerlukan perlakuan khusus. Program pemilihan sampah di tingkat rumah tangga dan fasilitas publik sangat penting dalam tahapan ini. Selain itu, pihak pemerintah dan organisasi non-pemerintah sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya memilah sampah agar plastik dapat diproses dengan cara yang tepat. Beberapa daerah sudah menerapkan sistem daur ulang terpisah untuk sampah plastik, sehingga mengurangi campuran dengan sampah organik atau non-plastik lainnya. 2. Pengolahan sampah plastik. Setelah dikumpulkan, sampah plastik harus diproses untuk dapat dimanfaatkan kembali. Proses pengolahan sampah plastik meliputi beberapa langkah. A. Pembersihan dan pemilihan plastik yang telah dikumpulkan perlu dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran atau bahan lain yang menempel. Setelah itu, plastik akan dipilah berdasarkan jenis dan warna. Pemilihan ini penting untuk menentukan metode daur ulang yang akan digunakan. B. Daur ulang. Proses daur ulang plastik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis plastiknya. Plastik yang dapat didaur ulang akan dihancurkan menjadi serpihan kecil, kemudian diolahkan dan dibentuk kembali menjadi produk baru. Daur ulang plastik memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi volume sampah plastik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Jenis plastik yang sering didaur ulang antara lain PET, polyethylene terephthalate, HDPE, high density polyethylene, dan LDPE, low density polyethylene. Produk daur ulang dari plastik bisa berupa bahan bangunan, tekstil, atau barang-barang rumah tangga lainnya. C.
Pembuangan Sampah Plastic Yang Tidak Dapat Didare Ulang Tidak Semua Plastic Dapat Didare Ulang. Beberapa jenis plastik, seperti plastik yang mengandung bahan kimia berbahaya atau plastik campuran, sulit untuk diolah. Untuk itu, sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang harus dibuang dengan cara yang lebih aman, seperti melalui pembakaran yang terkendali atau dengan mengaburnya di tempat pembuangan akhir, TPA dengan teknologi yang meminimalisir dampak lingkungan. 3. Pengenalan Pengenalan Plastik Selain Pengenalan Pengenalan Plastik juga merupakan bagian penting dari pengelolaan sampah plastik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, misalnya kantong plastik, sedotan plastik, dan botol plastik, serta menggantinya dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kantong belanja berbahan kain atau wadah berbahan kaca atau logam. Edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik juga sangat penting. Kampanye pengurangan sampah plastik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran pentingnya perubahan pola konsumsi. 4. Inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sampah plastik dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah plastik mulai bermunculan. Salah satunya adalah penggunaan bioteknologi untuk menguraikan plastik menggunakan mikroorganisme. Penelitian mengenai plastik yang dapat terurai secara hayati, biodegradable, juga semakin berkembang, sehingga dapat menjadi alternatif untuk menggunakan plastik konvensional. Selain itu, teknologi pencakahan plastik dan proses pengolahan yang lebih efisien juga terus diperkenalkan untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik. Salah satu contoh teknologi terbaru adalah mesin pengolah plastik menjadi bahan bakar, plastik to fuel, yang memungkinkan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang untuk diubah menjadi energi. 5. Peran pemerintah, industri, dan masyarakat pengelolaan sampah plastik tidak dapat berjalan efektif tanpa kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah plastik, seperti menerapkan aturan larangan penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan pajak untuk penggunaan plastik, serta mendorong sistem daur ulang yang lebih baik. Industri juga berperan dalam menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Perusahaan besar dapat berinovasi dengan menggunakan plastik yang dapat terurai secara alami atau mengurangi penggunaan kemasan plastik yang berlebihan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memilah sampah dengan benar dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat mempercepat tercapainya pengelolaan sampah plastik yang lebih baik. 6. Tantangan dalam pengelolaan sampah plastik meskipun ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengelola sampah plastik, tantangan yang dihadapi sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan plastik sekali pakai, serta rendahnya tingkat partisipasi dalam program daur ulang. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah yang masih terbatas di banyak daerah juga menjadi kendala. Di sisi lain, biaya daur ulang plastik yang tinggi dan ketergantungan industri terhadap plastik sebagai bahan baku produksi juga membuat pengelolaan sampah plastik menjadi lebih kompleks. 7. Kesimpulan pengelolaan sampah plastik memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat. Melalui pengumpulan dan pemilihan yang tepat, daur ulang yang efisien, serta pengurangan penggunaan plastik, kita dapat mengurangi dampak buruk plastik terhadap lingkungan. Inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah plastik juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi masalah polusi plastik yang semakin mendesak. Dalam jangka panjang, pengelolaan sampah plastik yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.